Dem Zauberer Rogier begegnen wir zum ersten Mal im Schloss Sturmschleier, über welches Godric der Verpflanzte herrscht. Im Kampf gegen Margit bietet er uns seine Hilfe an und nachdem wir diesen besiegt haben, treffen wir ihn erneut in einer Kirche des Schlosses, wo er uns erzählt, warum er sich im Schloss aufhält. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Rogier is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Als Befleckter wie wir, aber von der Gnade verschmäht, hat er sein Ziel, die goldene Ordnung wiederherzustellen, aufgegeben. Was genau er im Schloss sucht, verrät er uns vorerst nicht. Stattdessen bietet er uns an, seine Zauber zu lernen und erzählt uns von dessen Ursprung. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Nachdem wir das Schloss weiter erkunden und immer tiefer in die düsteren Abgründe vordringen, kommen wir an einen Ort, welcher sich nur als namenloser Schrecken beschreiben lässt. Die groteske Kreatur, die wir vorfinden, ist ein Relikt des Halbgottes Godwyn, der Goldene, welcher der erste Halbgott war, der fiel, nachdem die Rune des Todes gestohlen wurde. Godwyns Leichnam jedoch liegt an einem anderen Ort, was noch mehr Fragen aufwirft. And in the night of the black knives, Godwyn the Golden was first to perish. Neben Godwyns Relikt zeichnet sich ein Blutfleck ab, welcher uns zeigt, dass Rogier ebenfalls an diesem dunklen Ort war und offenbar fand, wonach er im Schloss gesucht hatte, auch wenn es ihn am Ende mehr gekostet hat, als er wollte. Sobald Godric von uns besiegt wurde und wir wieder zur Tafelrundfeste zurückkehren, ist auch Rogier bereits dort und scheint in schlechter Verfassung zu sein. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? The misshapen corpse under Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malekith, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwyn the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on,
Take it. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. Durch das Berühren der Leiche hat sich Rogier vermutlich mit dem Fluch des Todes angesteckt und ein weiterer Reisender namens Dee, welcher eine Zeit lang mit Rogier zusammen reiste und den Tod erforschte, kann uns weitere Hinweise darüber liefern, was dort in den Tiefen unter dem Schloss Sturmschleier passiert ist. Are you acquainted with a man named Rogier? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. Und tatsächlich, wenn man genauer hinschaut, scheint Rogier von denen, die im Tode leben, verführt worden zu sein, und Dornen haben bereits seinen Körper befallen. Auch Fia, Gefährtin auf dem Sterbebett, spricht im Geheimen über Rogier, dass dieser ständig über Abdrücke der schwarzen Messer spricht. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Rogier likes to talk of them when abed, and the ancient plot, in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Rogier began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the Black Knife Prince that fascinate dear Rogier so. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hold. Perhaps you could make use of it? Rogier scheint unbedingt herausfinden zu wollen, was an jenem Tag, als Godwyn fiel, tatsächlich passiert ist und zahlt dafür einen hohen Preis. Mit der Karte, die uns Fia überlässt, reisen wir für Rogier zu den Katakomben der Schwarzen Klinge und können mit Hilfe von Dee, Jäger der Toten, einen Assassinen der Schwarzen Klinge stellen. Jener Assassinen, die damals bei der Ermordung von Godwyn beteiligt waren. Der schwarze Messerabdruck, den wir erhalten, gibt weitere Hinweise darauf, was in jener Nacht geschah.
Die Klingen der Assassinen wurden durch ein Ritual mit der Macht der gestohlenen Rune des Todes geweiht, wodurch diese in der Lage sind, sogar Halbgötter zu töten. Und auch Rogier hat, nachdem wir ihm den Abdruck überreichen, etwas dazu zu sagen. Always good to see you safe. So, what do you need? This is a black knife print. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the Night of the Black Knives, yes? They say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women, arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded, though, were imparted with the power of the Rune of Death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the Rune of Death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Einige Zeit behält Rogier den Abdruck und sobald er uns diesen wieder zurückgibt, erzählt er uns, was er herausgefunden hat. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the Night of the Black Knives. Lunar Princess Rani. One of the children born to King Consort Radigan and his first wife, Renala. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand, since you're so scary and all. Mondprinzessin Rani hat die Rune des Todes gestohlen und ist für den Mord an Godwyn verantwortlich. Ihre Leiche sollen wir finden, welche bis heute das Fluchmal des Schicksalstodes in ihrem Fleisch tragen muss. Doch Rogier würde sie niemals erhalten, denn er ist bereits so schwach, dass er zwischenzeitlich in einen scheinbar albtraumhaften Schlaf verfallen ist. Nach einer langen Reise jedoch finden wir Ranis echten Körper, verbrannt auf dem göttlichen Turm in Lionia. Und in der Tat, genau wie Rogier vermutete, zeichnet sich auf ihrem leblosen Körper das Fluchmal des Todes ab. Die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers, erschaffen zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes Godwyn, welche eigentlich die Form eines Kreises hätte annehmen sollen. Doch Rani opferte ihren eigenen Körper dabei, wodurch in dieser Nacht 2 Halbgötter starben. Während Rani dabei ihren Körper verlor, starb bei Godwyn nur seine Seele und der Körper überdauert. In der Hoffnung, diese neue Erkenntnis mit Rogier teilen zu können, kehren wir zur Tafelrundfeste zurück. Doch es ist bereits zu spät. Rogier würde nie erfahren, was in jener Nacht wirklich geschah, denn der Fluch des Todes hat ihn bereits verschlungen. Bei seiner Leiche finden wir allerdings einen Brief von ihm. Aus diesem erfahren wir, dass Die einen Zwillingsbruder hat, welcher sich aktuell in der ewigen Stadt Nokron aufhalten soll und nicht weit davon vor Godwyn, den Prinzen des Todes, trat.